பசங்களா நம்ம நேர்லயே ஒரு சிஏ இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட 10th இப்போ நீங்க 11th போறீங்க, நிறைய பேர் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, சார் 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பாக்குறீங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் Dasodhara here that if somebody wants to, let's say, start CA journey, what would be a good ideal roadmap? So for a 10th moving 11th student, what would you suggest? At this point of time, you should do this. Yeah. So just to give them an idea so that they can also make up their mind. Okay. So as I have already said, it's not only commerce stream in 11th and 12th that take you to the CA stream. You can choose science also. Okay. But so at the early stage of CA is CA foundation. So where you have economics, commerce, accounts and all. So which will be there in 11th and 12th. Okay. So that gives you a strong base so that you can confidently clear CA foundation. So that gives you a quick encouragement to continue further. I would suggest to take commerce as a mainstream at 11th and 12th if you are pursuing CA. Brilliant. Yeah. So is just the school portion enough, or they need to download some other material from websites or? No. So for CA course specifically, Yeah. Study material from the board is enough. Board. Huh. NCERT. ICAI. Oh, ICAI. It's ICAI. Okay, great. I So think we have to. guys, it's not NCERT, not your school textbook. So apart from the school textbook, you need to study what is prescribed by the board which conducts this exam. Yeah. Okay. So they give material for free, right? Or is it paid? So there'll be registration fees at each level of CA. Oh, okay. So for foundation, you have to register before at least before 6 months. Okay. And then you get the start material. Huh. Okay, you get the awesome. material. So but you can register only in 12th, right? Not in 11th. No. You have to register at least. You can register at any time. You have to register at least 6 months before the exam. At least 6 You can register in 11th also. 11th also. Okay, Yeah. brilliant. So guys, great news for you then. 11th நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இப்பவே போய் ICAI. Yeah. Okay, great. So you can go to the website, maybe register, get the materials and start working on it. Brilliant. So now another important question I want to ask is, let's say usually IIT and NEET students, right? What I tell them is board exam is important, but not that great that you should put full effort, go all out, try to aim for 499, 500. The returns are very less. Because whatever you score, let's say you score 500 on 500, you can't get IIT. Absolutely. Likewise, what is the situation in commerce? Is boards very important? Or will you say, no, take it a bit light, focus on CA? What could be the path you choose, or what would you recommend these juniors? Okay. I think you should really focus on your board exams. Don't miss out on them because they're really important. And the reason I'm saying is because the curriculum of board exams overlap with many entrance exams. For say, if I have to take an example, CUET. CUET has many subjects that can be covered just by focusing like with ample attention on 12th boards. So I think you should not miss out on your board exams. Try getting the best percentage you can, give like the best of your attention and power and focus on your board exams. But meanwhile you're doing that, continue to think what after 12th, so that you can utilize that learning, that education to put into entrance exams and get into a good college. Brilliant. So, Brilliant. yeah. Well said. So Yeah. பசங்களா ரெண்டு பேர்ட்டி பேசுறப்ப எனக்கு நல்லா புரியுது அப்படின்னா போர்டு பயங்கர இம்பார்ட்டன்டா. ஸோ ஜெய் நீட்ல கூட நான் சொல்லுவேன் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஒரு 470 480 எடுத்தாலும் போதும் அப்படின்னு. ஆனால் இங்கே வந்து ஆஃப்டர் வாட் ஷீ செட், ஐ ஃபீல் யூ ஷுட் எய்ம் ஃபார் ஃபுல். ஏன்னா அது உனக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல அப்படியே ஹெல்ப் பண்ணுமா. அப்படியே டிட்டோ புக்ல இருக்குதான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு கேட்பாங்கன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் மூலியமா நல்ல நல்ல காலேஜ் வரும். அதுவுமே ஐ ஆஸ்க் தெம் டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ அல்டிமேட் சம்மரிஸ் போர்டு இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் குயிக்காக ஒரு சம்மரி என்னன்னா, இவங்ககிட்ட பேசினதுல காமர்ஸ்ல எனக்கு ஹைலைட் ஆகிற விஷயங்கள் சிஏ ஒன்று, இன்னொன்று ஐபி மேட். அது வந்து ஐஎம்ஸ்க்கு அட்மிஷன். பசங்களா லேசா இருக்காதீங்க, ஐபி மேட் இஸ் சூப்பர் குட். ஐ திங்க் யூ ஷுட் எய்ம் ஃபார் இட். ஓகே, அண்ட் மூணாவது சியூஇடி. இது மூணு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகுது. மீதெல்லாம் நீ வந்து அப்புறமாட்டி கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். சிஎஃப்ஏ இஸ் ஆல்சோ குட் ஆப்ஷன் which you can experience as you grow. But right after 12th, I think these three are super good options which you should go for. ஸோ இது மூணுத்துக்குமே நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறேன். இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி மேபி நானுமே சொல்லிக் கொடுக்க முடிஞ்சா சொல்லித்தரேன். ஏன்னா ஐபி மேட்லாம் ஆப்டிடியூட் நிறையா இருக்கும், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ண முடியும். I will share it to you so I can explain it to you so that you can do well. Okay.
And now coming to the part I was talking to students about. Let's say I do very well in board. Now that Okay. they listen to us, they work Yeah. very hard for 2 Yeah. years and they get 499, 485, 495. Hmm. What are the colleges they can aim after CUET? Just by boards they won't get, right? Yeah. So just by boards you won't get, but using board good marks, Hmm. you can transfer that knowledge to CUET, perform well in CUET, and through CUET you can get into what colleges? Okay, so basically, CUET is an entrance exam for many universities, and the top university is Delhi University. Under Delhi University, the top commerce colleges are Sri Ram College of Commerce. Obviously, you would have heard about it. Then there's Lady Sri Ram, there's Kirori Mal, there's Miranda House, and whatnot. And what's the most craziest part about it? It's like it's this much investment and this much return. So it's Yeah. entirely So crazy. அந்த காலேஜஸ்லாம் ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மியான பசங்களா, ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப டாப் காலேஜஸ். அவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட, நம்ப மாட்டீங்க, சியூஇடியில் 800க்கு 780 எடுத்தாதான் எஸ்ஆர்சிசி கிடைக்குமா. ஸோ இதெல்லாம் நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் தான். நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க, ஆனால் இந்த காலேஜஸ்லாம் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னு டவுட்டாக இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பசங்களா. தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் இங்கே தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. யூ கேன் ட்ரை ஃபார் தீஸ் காலேஜஸ் பிகாஸ் தே ஆர் த மோஸ்ட் ப்ரீமியம் காலேஜஸ் இன் ஆர் கண்ட்ரி. தீஸ் ஆர் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட். அண்ட் கிடைக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பட் இவங்க சொன்ன நேம்ஸ்லாம் I'll put it down maybe in comments so that you can, aspire to get into those colleges. So, very well said. Now, coming to the CA journey, is there any subject which you think was very hard? How did you find accounts? Because I hear different opinions. Some people say accounts is very boring. Some people say economics is very hard to understand. Okay, because economics is a crazy big subject, I know. Because I studied economics in IIT. Yeah. And I found it very hard, to be honest. Okay. So there are lots of connected things which make it a bit difficult. But what's your opinion? What did you find it okay? But did you have great teachers? Maybe great teachers make it enjoyable. So what was your experience? So of course, any new subject is difficult for any student. If you're taking commerce from 11th, obviously it's not there from first class. Obviously, students think it's difficult. So especially when it comes to commerce, accounts, and economics, I felt economics was a difficult subject. I was not wrong. Yeah. So economics is, in fact, good subject. It's very vast, guys. That's what I know. It's very. So I felt it's too theoretical. So yeah. I think it's all about linking it to everyday examples. So that's what makes economics even easy. Yeah. And the two branches, I don't know whether it comes microeconomics and macroeconomics. Yeah, yeah. My God. Actually, I found it to be very interesting. Yeah. So, Really? yeah. It's so interesting to know about how your country is being run and how money is flowing, what money is outflowing. So very interesting. For any student, obviously getting into new subject is of course difficult. For example, commerce, economics, accounts are not there from the first standard. You have to start it new from 11th and 12th standard. So obviously students feel it difficult, but with the right teachers, right mentors, people to guide them, so it would get easy. Awesome. Through the journey. So economics real life application ரொம்ப அதிகம் பசங்க. ஈவன் இப்போ இந்த யூஎஸ் ஈரான் வார்னால நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி வந்து சொன்னார்ல, டோன்ட் பை கோல்டு ஃபார் இயர். நல்லா யோசிச்சிருப்பீங்க, டே வாருக்கும் கோல்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் எக்கானமிக்ஸ்ல படிப்பேன். ஏன்னா தேர் ஆல் ரிலேட்டட். ரிசோர்சஸ் எல்லாமே எப்படி ரிலேட்டட்ன்றது யூ வில் ஸ்டடி. ஸோ இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல்ட். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஹியர். Usually when people study science, right? Even in science, it's not very relatable, but to a certain extent, it is relatable to daily life. Like force, acceleration and all that. And charges, magnetism, somewhat relatable. So people find it a bit easy to understand. Yeah. What do you think about commerce? Like what do you study in accounts? I know it's important and I know it's relatable because at this age, when you are working in a company, you see all of that. But how do you explain it to a student that yes, it is in fact very much useful to our daily life? Probably the most relevant subject is commerce. Yeah. Right? Yeah. Because even in science, some subjects that we learn, we don't use after 12th. Yeah. Like trigonometry, not much if you are not into engineering. Yeah. And straight lines, coordinate geometry, I don't think people use it much after 12th. Yeah. They keep asking, sir, how will I use this in daily life? But commerce, what are the applications and how important it is? What is the most important you would say out of the three? Accounts, economics and business studies. So what I would say, in
most of our daily lives, economics is the subject that comes. As you were saying, Modi told, don't buy gold for Yeah, next 1 year. So all these are told by keeping economics in mind, Yeah. the value of a rupee keeping in mind. So the economics is very useful in our daily life. Might not be accounts. Okay. Yeah. And what about business studies? I think business study is really important. From like business study can be applied in the little aspects of your life. For say, why does Zomato run an offer to you every time you are exiting the app? That's entirely business studies. It's some business head sitting over there that is tracking your customer journey and everything. And for accounts, I mean, accounts is everywhere. I think accounts from getting your pocket money and saving it, it's accounts, like it's the topics of accounts. And economics, as Dasrath mentioned, economics is literally around you. So it's how the money evolution, like the how money evolved, and RBI and repo rate and whatnot. So yeah. ஸோ மேக்ஸிமம் ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம காமர்ஸ் ஃபீல்டில் தான் பசங்களா, அதில் நோ டவுட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஈவன் திங்க் அபவுட் இட். ஐ வுட் சே இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் வைட்லி அப்ளைட். அண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன். உனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னு பாரு, அதில் ட்ரை டு பி த பெஸ்ட். பட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் தாட் that came to my mind is, see, India has produced some of the greatest economists. Okay, and even our ex RBI government, right, Raghuram Rajan, I used to adore him. Is brilliant. So when even when they were at power or whatever, is it possible to predict uptime and downtime? Let's say when a country's economy is going great, the country's economic is going down. Because all the time I read newspapers, this is a very generic question. Yeah. And I see people say Yeah. nothing happens. Yeah. And when people say it's good, then suddenly it drops. So maybe this can be motivation for students, right? Yeah. Yeah. He'll say, oh, a student can watch this and say, sir, I'll predict probably, I'll become so knowledgeable, I'll fall in love with economics that I become the greatest economics that India has produced. So is it possible, or why does it go wrong? Or is Okay. it very, what is it, behavioral economics, right? Yeah. It Yeah. depends on human being Yeah. behavior. Yeah. And behavior is so random that nobody can predict it. Is it Hmm. cause of that? What is your opinion? Just a fun fact for students. I think I can answer that. Yeah, maybe we can go for it. Okay, so basically, I think even predictions come along with some probability. Okay. So definitely the economy can be predicted if the rupee is about to appreciate, if the rupee is about to depreciate, related to the internal and the external environment that is going on. For say the war is going on, we are very well aware about that. We know that for some reasons the rupee is going to depreciate. Okay. The value is going to reduce. So in those ways, I think the predictions can be done, but again, It's very random. it's random. And as you mentioned, behavioral economics, so some things are so sudden and can change at any point of time. So that's where the predictions fail. And always there's some delta that is taken into account, as we say in science. So yeah, there's always some margin of error that is there. So I have a fun thing to say here. So what happened is behavioral economics, right? So in Tamil Nadu we had elections, and there was a big actor, Vijay. Okay, Yeah. so he's a great actor. Yeah. He came to politics and now he's a CM. Yeah. So when he announced his party symbol, right, the sales of whistle were very high. So his party symbol is whistle. So the sales of whistle went high, and then the towel or Kandua. whatever, scarf. Ha. So they have scarf for their Hmm. parties, right? That went right. Everybody started printing, making many scarves. Yeah, So that's where demand and supply comes in. Exactly. So So- yeah, So people find opportunities and they do it. So that's also an example. Right? They do study Exactly. that in economics. exactly. Perfect. So Exactly. guys, real life application, that too from our own state. So Yeah. To really- add on to that, maybe. So the money sitting in your pocket right now, the value of that will continuously be changing because of the activity happening somewhere else. Exactly. For example, Hmm. how the value of the rupee is determined. Hmm. So there will be goods and services that will be selling to outside India, and we'll be importing the goods. So there comes the economic deficit. Okay. For example, if we are importing more goods, value of more goods than the exports, there comes the economic deficit. Yeah. So there the rupee of the value declines. Okay. Yeah. Okay.
So India is actually a trade deficit. Yeah, India is currently in trade deficit. Yeah, Okay. so that's why Modi brings in this. Make in Government brings in this Make in Make India. in India. And I heard China is net exporter. Yeah, Yeah. China is getting very better. Net That's good. So you should try to be a net exporter. Right? Awesome. Yeah. Great. So guys, great economics lesson you're getting here. And I'm happy that all this is happening. Now coming to the most important part. So when they are studying for all these exams, CUT, IPMAT, and CA, do you think it's necessary to learn from a great teacher, or a student can just learn from book by himself? Of course, What is your opinion? This is a very honest question. What do you Yeah. feel? You let me Yeah. know. I feel there should be a proper mentor Okay. for guiding, so that would give the better results. What Yeah. What about you? What did you feel? I when you were- really believe in the right mentorship and guidance. Like, if you like, definitely you can self study and help yourself, but with right mentorship in the play, you can ace everything, because you know what is the playbook and what are the things you are not supposed to do. Because when you self study, you need to do hit and trial. You need to understand ki this is supposed to be done, this is not supposed to be done. But with right mentorship, like, it's a game changer. So yeah. Absolutely. So பசங்களா இது வந்து டைரக்டா இம்ப்ராங்க்கோ அவங்ககிட்ட கேட்டேன். இது ஏன் நான் கேட்டேன்னா மெயினா நம்ம யூடியூப் சேனல்ல நீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க சேனல்ல we have extremely talented teachers. நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க ஐஸ்வர்யா மேம், ஏஞ்சல் மேம், இன்னும் பெரிய பெரிய பிளான்ஸ்லாம் நாங்கள் வச்சிருக்கோம் உங்களுக்காக. ஸோ இந்த செஷன்ல எனக்கே ஒரு என்லைட்னிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா போர்டு எக்ஸாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூஸ்வலாக நான் 12th வந்து ரொம்ப புஷ் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் 10thலாம் படிக்கிறப்ப நான் சொல்லுவாங்க டே 490 எடுங்கடா தெறிக்க விட்டுலாம்டா, ஏன்னா 10th வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் 12th வந்து அந்த அளவுக்கு ஐ வில் நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் போர்ட்ஸ், ரேதர் ஐ யூஸ்வலி புஷ் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், ஜேஇ, நீட்லாம். ஆனால் இப்போ காமர்ஸில் எனக்கு தெரிய வந்தது போர்டு பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டீச்சர்ஸோட கைடன்ஸ் யூஸ் பண்ணி போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பண்ண பாருங்க. ஏன்னா அதுலேயே உனக்கு வந்து நிறைய விஷயம் ஓவர்லேப் ஆகும். சியூடியோட போர்ஷன், ஐபிமேட்டோட போர்ஷன், அண்ட் ஆல்சோ சிஏ ஃபவுண்டேஷனுக்கு தேவையான எக்கனாமிக்ஸ்லாம் நீ போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் கற்றுப்ப. அதுக்கப்புறம் சொன்ன மாதிரி அந்த மெட்டீரியல் வாங்கி படிக்க ஆரம்பி. தட் கேன் பி அ குட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் யூ. ஸோ அதனால் ஏன் இந்த செஷனுக்கு இப்போவே ஆரம்பத்திலேயே நாங்கள் பண்ணோம்னா, ஸோ தட் 11th and 12th ஒரு டைரக்ஷனே இல்லாமல் சும்மா பண்ணுமேன்னு பண்ணாதடா. இப்போ உனக்கு இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியாமலே போயிருக்காங்கடா. இப்போ 12th முடிச்ச பசங்க இந்த வீடியோ பார்த்தா டென்ஷன் ஆகணும். தெரியல ஏன் சார் எல்லாம் முன்னாடியே நாங்கள் இருக்கப்போ பண்ணல. ஸோ இப்போ உனக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று சூஸ் பண்ணி இதை பற்றி போய் படி. இப்போ நானே போய் இப்போ நைட் போய் ரிசல்ட் தான் போவேன். எல்லா எக்ஸாம் பற்றி இன்னும் அவுட் ஐ ஸ்டடி. ஸோ நீனுமே அதை படித்து எது உனக்கு செட் ஆகுமோ அதை பயன்படுத்து. அதுக்கு நாங்கள் we have great YouTube channel here where we'll cover full 11th and 12th portion. We have paid batches. நம்ம விடியல் பேட்ச் இருக்கு. அதில் சிஏ ஃபவுண்டேஷன்லாம் டீச் பண்ணுறோம். இதுக்கு மேலே என்னடா வேணும் உனக்கு? யூ ஹேவ் plethora of opportunities. So don't stop. Keep at it, பசங்களா. தெரிக்க விடலாம். And finally, before we end, I want to thank both Dasarada and Ananya for being here in our channel and guiding our students. Thank you so much, guys, both of you. Pleasure. Thank you. Great insights. Really, Yeah. it was such a useful session. For me, it was a learning experience. And I'm sure students also will have a lot of takeaways and maybe they'll work on it today itself. So all the very best. தெரிக்க விடுங்க பசங்களா. அடுத்த செஷன்ல பார்ப்போம். Hope it was interesting. பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, எது நல்லா இன்சைட் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. ஓகே, டேக் கேர், லவ் யூ ஆல், பை.